Okay, here there is a first problem. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അസൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വി ബി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ബേസ് ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ബി 0.7 വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റ വാല്യൂ വളരെ വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ സി ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഐ ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്നും നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈവൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ രണ്ട് അസംഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് വി ബി ഈക്വൽ ടു 0.7 വോൾട്ടേജ് and beta is very large. How to calculate Vz and Iz? These are the two things, parameters you have to calculate. Okay, and the circuit is ഈ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സേ ഉള്ളൂ, ഈ പ്ലസ് വി സി സി അല്ലെങ്കിൽ +5 വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സപ്ലൈ ഉള്ളൂ. അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബേസ് ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജിലും കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജിലും കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 2.2K, 4K, 300 ohm and 1K. This is, we know, this is the VB, base to emitter voltage, and VB is nothing but VB minus VE. Okay, VC is nothing but VC minus VE. Okay, so this is VC, collector to emitter voltage, and this is the collector current IC flowing. You have to calculate the VC and IC. VC current, VC voltage, IC ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ബീറ്റ വാല്യൂ ഈസ് വെരി ലാർജ്. ബീറ്റ വാല്യൂ ഈസ് വെരി ലാർജ് മീൻസ് ഐ ബി we can neglect as 0, and also we know that IE is equal to IC plus IB. So if IB is 0, IE is also IC. Okay, so this we can neglect, and also we know that VB is nothing but VB minus V, voltage at B terminal minus voltage at E terminal. And what about VC? So VC is similar like that, VC minus V. Okay, these things we know. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂം അതുപോലെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. RC തന്നിട്ടുണ്ട്, RE തന്നിട്ടുണ്ട്, R1 R2, ഇങ്ങനെ R1 R2 എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ R1 R2 തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ബി? VB ഈസ് VB മൈനസ് VE ആണ്. വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ബി എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ലൂപ്പിലാണ്. ഈ ലൂപ്പിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് IC ആൻഡ് VC. ICയും VC ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ICയും VCയും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് KVL ഈ ലൂപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ക്രിച്ചോഫ് വോൾട്ടേജിലോ ഈ ലൂപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. എന്ത് കിട്ടും? ക്രിച്ചോഫ് വോൾട്ടേജിലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ if we apply KVL at C loop, common emitter loop, C loopൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിംപ്ലി ആയിട്ട് +5 ഈക്വൽ ടു ICRC, ഇവിടെ ഇടുന്നതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ്. അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നതെന്ന് നോക്കുക. ICRCയിൽ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്, VCയിൽ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്, VEയിലും ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so VCC equal to ICRC plus VCE plus VE. So I can just write VCC is +5 volt, is equal to ICRC, IC into RC. RC is nothing but 2.2K
plus VCE plus VE. ഓക്കെ, ഈ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയില്ലാത്ത പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഈ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഒന്ന് IC ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഒന്ന് VCE ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അറിയാവുന്ന ഇതിനകത്ത് പാരാമീറ്റർ 2 പാരാമീറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ. VCE 2.2K എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് അറിയാം, +5 വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.2K എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റർ അറിയാം, +5 വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്ലൈ അറിയാം. VE അറിയില്ല, VCE അറിയില്ല, IC അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് വൺ? സോ ഇഫ് VE അറിയണമെങ്കിൽ VB 0.7 വോൾട്ടേജ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ VB 0.7 വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ VB മൈനസ് VE ആണ്, VB മൈനസ് VE ആണ് VB. സോ VB അറിയാമെങ്കിൽ VE കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ VB കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ VB കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ടിന് ജസ്റ്റ് VB കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റീമോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ +5 വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുത്താലും, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു +5 വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താലും ഇവിടെ ഒരു +5 വോൾട്ടേജ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലറാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു 0.7 വോൾട്ടേജ് 0.7 അല്ല 5 വോൾട്ടേജ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടുക? അപ്പം ഞാൻ അതിനെ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ടായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ 4K, this is my 5 voltage, and again this is my 1K. This is my 300. This is my 2.2K, and this is my +5 voltage, and this is my IC. This is my VCE, and this is my VE. Okay, hope this one is clear. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്? Okay, so this voltage is VB. Okay, this voltage is VB, and already it's a IB is neglected, IB is 0, so no current is flowing through this branch. IB can be neglected എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ്, ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് മൊത്തം ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് അസംഷൻ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അസംഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രാഞ്ച് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is VB? So the VB is equal to 5 voltage into that resistance. ഇതിന് ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. That resistance divided by the total resistance, that is 4 plus 1K. Okay, simply you can calculate like this. ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മനസ്സിലായി. VB is equal to 5 voltage into 1K divided by 4 plus 1K എന്ന് എടുത്ത് മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആണോ? അത് ഞാൻ പറയണോ അത് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന്? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. സോ VB, from that VB can be calculated as 1 volt. That is, this is 5K, this is 1K, and so this is 1 volt. So I know what is the value of VB. So VBE is nothing but VB minus VE. As we all know, VB is 0.7 volt, and VB is 1 volt. So what is VE? VE is nothing but 0.3 volt. VE is 0.3 volt. And what is VE? VE is nothing but, this is RE, let this resistance is RE, and this current is IE. IE into RE is VE. Okay, so VE is nothing but IA multiplied by RE. And right now we know
RE and VE. So that is IE is nothing but VE divided by RE, that is 0.3 voltage divided by 300 ohm. 300 ohm is RE. That is, from that you will get 1 milliampere. So IE is 1 milliampere. If we know IE, we know that IC is also 1 milliampere, because beta value is very large. That means IB can be neglected. So IC is also 1 milliampere. So you get VE, IC. So first problem is, what is the value of IC? You find out what is the value of IC. IC is 1 milliampere. And also how to find VC applied to this loop. So nothing but plus 5 voltage is equal to ICRC, that is 1 milliampere into RC is equal to 2.2 K plus VCE plus VE. VE is 0.3 voltage. So from that, VCE is equal to 5 minus 2.2 into 1. 2.2 K and milliampere will be cancelled each other. So 2.2 plus 0.3, that is 2.5, equal to 2.5 voltage. So from that you got two answer, V and VC and IC. So this is the way to find out this different parameters. Okay. So ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനകത്തായിട്ട് എത്തുക, ആ ലൂപ്പിനകത്തായിട്ട് KVL അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എത്തുക. അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തായിട്ട് എത്തുക. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും, ഇതുപോലത്തെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ can go for the next problem. And this problem also asked in previous year CSIR. Okay, a plot of C characteristics is given. You have to find voltage across collector emitter voltage. You have to find the output voltage VC. ഓക്കെ, അപ്പം സി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നിരിക്കുന്നതിന് എന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. This is 500 ohm is RC, and this is plus 15 voltage, and this is the IC current flowing through the circuit, and this is 65K plus 2 voltage, and this is the circuit. Okay, this is simply circuit. You have to find out VC. So this is VC. Here VE is 0, isn't it? VE is grounded. So just VC കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയി, കാരണം എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് 0 ആണ്. സോ VC ഈസിക്കൽ VC മൈനസ് VE ആണ്. VE 0 ആണ്. സോ VC കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് VC ആയി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓൾസോ ഗിവൺ ഇൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട്. ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, this is IC in milliampere. Okay, this is VC. IC versus VC ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. Okay, this is 40 microampere, 30 microampere, and these are fixed IBs. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഫിക്സഡ് IB വെച്ചിട്ടാണ് VC വേഴ്സസ് IC നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദിസ് ഈസ് 10 microampere. Okay, this is the corresponding 5, 10,
15 and 20. Okay, this is the corresponding IC for corresponding IB. So if IB is 10 microampere, IC is 5, IB is 20 microampere. These are the IB values. Okay, these are the IB values. This is the output characteristics given in the circuit, and this is the circuit. You have to find out VCE. So to find out VCE, from this previous problem we know that solution problem on that plus 15 voltage. Apply KVL in this loop. Okay, so apply KVL at CE loop. If we apply KVL at CE loop, what will be the answer? Is ICRC plus VCE plus 15 is equal to, so hence plus 15 is equal to ICRC plus VCE. Okay, so ICRC plus VCE. You don't know the value of IC, RC you know, and VC you have to find. Okay, so there are two unknown, VC and IC, and this is the value you have to find out, VC. Okay, so if we apply KVL in this loop, what will be the answer? You have to go for the input loop. So this is VB, base to emitter voltage, and we know that base to emitter voltage is VB minus VE, and if VB is not given, you can assume that VB is 0.7 voltage. That I already mentioned before this problem. So VB is 0.7 voltage and it is VB minus VE. So VB minus VE, and also VE is 0 voltage. So VB is nothing but 0.7 voltage. Okay, so from that you know that VB, this is voltage at B, is 0.7 voltage. So what will be the value of IB? From that you have to find out the value of IB. IB is the current flowing through this branch. So this voltage minus this voltage divided by this resistance. So IB is nothing but 2 minus 0.7 voltage divided by 65K. Okay, from that you can get the answer. IB is 20 microampere. Okay, so IB is 20 microampere. What is the value you have to find out? VCE, and here IC is also unknown, and there is an output characteristics is given, and from that characteristics IB value is 20 microampere. When IB value is 20 microampere, what is the value of IC? IC is 10 milliampere. Okay, from C cara, if IB is 20 microampere, IC is 10 milliampere, then you can apply into this equation. So from that you will get VCE is equal to VCC minus ICRC, where IC is 10 milliampere, 10 raised to 3, and RC is 500 ohm. From that you will get VCE is equal to 15 minus 5, that is 10 volt. Okay, the previous year നെറ്റിൽ ചോദിച്ച ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. സോ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഹോപ്പ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഓൾസോ ക്ലിയർ ടു യു. ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ? പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ, ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? Okay, fine. Okay, you can go for next problem.
Next problem is also an important problem. Assume, how to assume, beta is very large, and VB is 0.7 voltage, and VC is saturation is 0.2 voltage. Then the transistor is operating a cutoff region, B active region, and C saturation region, and D none of the above. Okay, ഇത് നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. പക്ഷെ this is 1k and this is 10k and this is 2 voltage and this is 10 voltage. Okay, this is the simple circuit. കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഏത് റീജിയനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അസ്യൂം ബീറ്റ വാല്യൂ വെരി ലാർജ്, VB 0.7 and VC sat is 0.2 voltage. So I just rewrite what is beta value is very large and VB is 0.7 voltage and VC saturation is 0.2 voltage. Let what will be the saturation current? സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ടിന് മേലെ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറണ്ടാണ് ഇതിലൂടെ വരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ ബി ഇൻ ദി സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇപ്പോൾ ഈവൻ ദി സാച്ചുറേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ ഇതിലൂടെ ഒരു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഐയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഐയിലൂടെ സെയിം കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് ബീറ്റ വാല്യൂ വളരെ വലുതാണ്. സോ യു ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് IB വാല്യൂ ഈസ് 0. സോ സാച്ചുറേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് നോക്കുക, അതെത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്, ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് അതിലും കൂടുതലാണ്, സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ സാച്ചുറേഷൻ, ബിക്കോസ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ടിന് മേലൊരു കറണ്ട് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലൂടെ പോകാൻ സാധിക്കില്ല, ഇൻപുട്ടിൽ എത്ര കറണ്ട് ആണെങ്കിലും. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് സംഭവിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററോ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിലും ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ നമുക്ക് അതിനും മേലെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ ഗോ ടു ദി സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യലി ഞാൻ സാച്ചുറേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ, കാരണം ഇവിടെ VC സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ തന്നുണ്ട്, സാച്ചുറേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് VCE എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്ലൈ KVL. If we apply KVL at C loop, what we will get? 10 voltage is equal to, this is IC saturation into 10k plus VC saturation plus this VE. This is VE. Okay, so I just given
10 voltage equal to IC. Now it is in saturation. Let it is in saturation. RC plus VCE saturation plus VE saturation. Okay, VC saturation is already given, and we don't know IC saturation here, and is also VE saturation. Okay, so VE is nothing but IE saturation into RE. Okay, so here beta value is very large, so IB is neglected, so we can say that IC is equal to IE. If IC is equal to IE, IC saturation is also IE saturation. So I can rewrite this equation as 10 voltage is equal to at IC saturation into RC. RC is nothing but 10K plus RE. RE is 1K. Why I am taking this one? Because V is equal to IE into RE. IE is equal to IC. So this is why I take this one. Saturation. IC saturation, VC saturation is nothing but 0.2 voltage. Okay, this is 0.2 voltage. From that value, I got IC saturation. The saturation current flowing through the circuit will be 10 minus 0.2, that is 9.8 divided by 11K. From that we know that IC saturation is less than 1 milliampere, isn't it? 9.8 by 11K is less than 1 milliampere. This is the saturation current flowing through the circuit. Why this is the saturation? Because VC is saturation. At the saturation, VC voltage is 0.2 voltage. So from that you got IC saturation current. IC saturation. Okay. Hope this one is clear. IC saturation എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. Then if I apply KVL in this loop, this is VB. Apply KVL at base emitter loop. Base emitter loop KVL apply ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം. 2 voltage is equal to VBE plus VE. From that 2 voltage is equal to VBE plus VE. We know that VE is IERE and IE is equal to IC. So IC is equal to VE divided by RE. Okay. So just I put the value. VB is 0.7. So VB is 0.7 voltage plus IC RE. And RE value is also known. That is IC. It can be calculated as 1.3 divided by RE is equal to 1K. That is 1.3 milliampere. Okay. So from the input you have to get an IC value 1.3 milliampere. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ICയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ICയിലൂടെയോ ഐയിലൂടെയോ ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1.3 milliampere ഫ്ലോ ചെയ്യണം. But the saturation current, the maximum current flowing through this loop should be less than 1 milliampere. You got the idea? ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ICയുടെ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ലെസ് ദാൻ 1 milliampere ആണ്. പക്ഷേ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അനുസരിച്ചൊരു കറണ്ടാണ് ICയിൽ വരേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് 1.3 milliampere ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഏത് റീജിയൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്?
ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയോ? ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയില്ല? ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയണോ? ഹലോ, ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ആണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രോബ്ലം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ്, ഏത് റീജിയനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 1 മില്ലി ആംപിയർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതായത് ഈ കറണ്ടാണ് മാക്സിമം ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ ആണ്. ആ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 1 മില്ലി ആംപിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചു. ഇനി ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഇത് മാറ്റി വെച്ചോളൂ. ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട്, സിയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട്, സിയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഐയിലൂടെ തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് എത്രയായിരുന്നു? 1.3 മില്ലി ആംപിയർ ഫ്ലോ ചെയ്യണം. അതായത് ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് ഒരു ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അത് 1.3 മില്ലി ആംപിയർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ മാക്സിമം പോകാൻ പറ്റുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 1 മില്ലി ആംപിയർ ആണ്. സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് 1 മില്ലി ആംപിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കും? ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലായിരിക്കും. കാരണം സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ടിന് മേലെ ഒരു കറണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻപുട്ടിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പം അത് ഇപ്പം ഒരു പോർഷനൊക്കെ ക്ലിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകും എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലെത്തി. ആ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയന് മേലെ ഒരു കറണ്ട് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇൻപുട്ട് അനുസരിച്ച് അതിനും കൂടുതൽ ഫ്ലോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ചല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അത് സാച്ചുറേറ്റ് ആയി, ഓൾറെഡി സാച്ചുറേറ്റ് ആയി. കാരണം എന്താ? സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മില്ലി ആംപിയറിന് താഴെയാണ്. പക്ഷേ ഇൻപുട്ട് അനുസരിച്ച് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിലോ 1.3 മില്ലി ആംപിയർ ഫ്ലോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഏത് റീജിയൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിലായിരിക്കും? ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ ബി ഇൻ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് വേഡിങ്ങിലൂടെ എഴുതാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, the collector current IC is 1.3 milliampere. Collector current is 1.3 milliampere. However, the maximum current flowing through collector is IC saturation, that is less than 1 milliampere. That we already find out the value. 9.8 by 11K is less than 1 milliampere. Okay, so അപ്പോൾ അത് കാരണം hence the transistor must be in saturation. Hope this one is clear. ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. 2 സർക്യൂട്ടൊക്കെ തന്നിട്ട് കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ തന്നിട്ട് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഏത് റീജിയൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. Okay, fine. Hope this one is clear. This is very important concept. Okay, fine. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. Question number 4. Consider
beta is very large, beta value is very large, and 1 minute.